Bom, a gente vai começar nossa jornada no Alan Wake. Lembrando que eu nunca joguei esse jogo na minha vida. E, muito por contrário, eu nem vi o Alan jogando. Acho que eu vi o Edu jogando um episódio quando ele começou a jogar, mas ele nem chegou a terminar o jogo quando o Edu começou a jogar. Mas vamos nessa. Vocês acham que o tamanho da facecam tá bom? Opções. Gráfico. Resposta de movimento, sim. Graduação de filme, sim, tá bom. Bora. Normal. Deus, fácil, você tá de sacanagem. Stephen King once wrote that nightmares exist outside of logic, and there's little fun to be had in explanations. They're antithetical to the poetry of fear. In a horror story, the victim keeps asking why, but there can be no explanation, and there shouldn't be one. The unanswered mystery is Show, né, mano? Eu também gostei. the longest, and it's what we'll remember in the end. My name is Alan Wake. I'm a writer. I've always had a vivid imagination, but this dream unsettled me. It was wild and dark and weird, even by my standards. So yes, it began with a dream. Eu percebi, mano, que você tá diferente. Eita, garoto! Desperately trying to reach my destination, a lighthouse. For some urgent reason, I couldn't remember. I'd been driving too fast down a coastal road to get there. I'd seen the hitchhiker too late. Vou jogar só um pouquinho, só. He was dead. Uma horinha tá bom só pra I was testar a convinced facecam. they'd put me in jail and I would never see Alice again. Suddenly, his body was gone. Episódio 1, Pesadelo. Ocorreu um problema no aplicativo. Vou comunicar, né? Primeira vez que acontece isso, nunca tinha acontecido. Desculpa, eu fiz aqui só pra mim só o nariz. Vamos de novo? Vamos de novo. Normal, normal. I was in shock from the crash. I could hardly stay on my feet. Olhe pra cima da câmera, olhe pra baixo. Reverter os controles usando. Não. Beleza, tá ótimo. L1 pra correr, beleza. Ah. Ponto de controle alcançado. Tá ótimo. Way cover point. I had to go to the lighthouse. I knew there was something important waiting for me there. Cadê o... A gente tem que chegar ao farol. Beleza. Nossa missão é chegar ao farol. Esse é o... Ai, que susto, cara. Que isso? Nossa, já no começo do jogo, pelo amor de Deus. You don't even recognize me, do you, Ryder? Eu não. God. You think you can just make up stuff? Mano, corre. Play with
Corre. Cadê ele? Vai estar lá em cima. Corre. Corre aqui. Ah. Esquiva bem sucedida. Realized that the hitchhiker was a character from the story I'd been working on. How does it feel to die by the hands of your own? Cara, eu tô muito empolgado pro Alan Wake 2. Corre, meu filho! Corre, meu filho! Corre, meu filho! Putz, o cara... Ô, meu parceiro, tentando chegar aí, mano. Você não tá vendo? Bicho é foda, hein? Ah, não vou ficar me escondendo, não. Só o nariz é normal. Oh no! Stop! No! Damn it, die! No! 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 Nossa. Eu só sei que ele tá preso dentro das histórias dele, mano. Então eu não sei mais nada. E nós tá tentando fazer isso, meu filho. Parça, não tem como sair dessa porra, você. Siga a luz. Ah tá, não dá pra ver. Ah. A gente recupera a nossa vida embaixo da luz. For he did not know that beyond the lake he called home lies a deeper, darker ocean green, where waves are both wilder and more serene. To its ports I've been. To its ports I've been. Do you understand? No. Follow my light. Pô, esse é o jogo. The darkness is dangerous. It's sleeping now. When it feels you coming, it will wake up. There's no time. I can only show you the most important thing. Tá, o que eu ia falar mesmo? A gente vai zerar esse jogo, tá? A gente vai zerar esse jogo em live. Porque eu pretendo zerar esse jogo antes da gente...
Pick up the flashlight. Lanterna, ah, tá. Only light can turn your flashlight toward him and burn the darkness away. Beleza. Eu tenho que trocar a pilha. Sacanagem. Now the darkness no longer protects him, but it's still inside, controlling him. He can't be saved. He's still a threat. He is still your enemy. Here, take the gun. Pick up the revolver. Now you'll die. Recarregar a arma. Good. You've done well. Remember what I've taught you. That is all. I will give you back your dream now. Beleza. In the nightmare, a terrible darkness was taking over the world. The lighthouse was the last safe place on Earth. Intensifica a luz com L2, cega os inimigos e queima a escuridão mais rapidamente. Tá bom. Beleza. Beleza. This is it. Ai! Ai, seu filho da mãe! Corre! Beleza. A gente tem que ir pro farol, essa é a nossa missão. Beleza, vamos lá pro farol. Just like Nossa. Mano, meu nariz tá muito ruim. I can keep this up. Mano, o que você fez pra esse povo, né? Ah, é suas histórias. Terror, então. Meu Deus do céu. Vai, vai. Tem alguma coisa aqui? Já falei isso e repito. O meu nariz ele só fica ruim quando eu aperto o REC pra gravar ou quando eu tô fazendo live. É interessante isso. He's here. Ele tá aqui. Alan, wake up. Acordá-la. Shh, baby, just another nightmare. Everything's fine. You dozed off.
Right. Anything more than dozed off would be news for everyone. Cheer up, handsome. We're here. Bem-vindo a British Fall. Nossa, eu tô até imaginando, cara, o Alan Wake 2 vai ser muito bom. Meu Deus do céu. Cara, é mais espaço pra mim, ó. Legal, mano. Eu tô muito feliz. Let's act like we're on vacation. Go stand next to that old gentleman there. I want a shot of you with the town in the background. Sure. I'll even give you a title for the shot. A city boy. Moments before he got eaten by a bear. Ó, que lugar bonito. Ó, o aviãozinho. Alan, before I miss the shot. Ó a vida. E aí? E aí, amor? Hello there. You picked a good time to visit our town. Deerfest is just 2 weeks away. Deerfest, huh? Did you hear that, honey? Tô posando já? Lovely wife. If you don't mind me saying, I'm Pat Maine, by the way. Nice to meet you. Yeah, I'm Alan Wake. I won't pretend I don't recognize a famous writer such as yourself, Mr. Wake. A pleasure. I'm an avid reader myself. I hope it's Moça, tá tirando foto nossa. of me, but I'm the night host at the local radio station. Any chance I can... Look, Mr. Maine, I'm on vacation. In fact, I'd appreciate it if we could keep my being here just between the two of us. I'm sure you understand. Fair enough. You can trust me to be discreet. Not a hard man to track down if you change your mind, though. Cara, cuzão, né, mano? Lovely holiday. Eu achei que ele foi meio cuzão. Tá? Bom, vamos. Tô testando aqui, galera, só pra ver como fica, tá? Onde eu vou agora? I got a couple of really good ones. And I see you made a friend. That's cute. Eu não fiz amigo nenhum, moça. Yeah? Hey, bestseller, how's my favorite writer? Are you there yet? Barry. Yeah, we just got here. Are the locals giving you trouble? Just say the word and I'll hop on a plane and come make sure that you're left alone, Al. No, Barry, we're fine. Great, great. Just want to make sure you can relax and recharge. So, how is the place? Has it gotten your creative juices flowing? Barry, we're just settling in. Okay, Al. I'll call back later to make sure you're doing okay. And you call me if there's a problem, okay? Pode deixar, Barry. Just looking out for you, buddy. Eu venho correndo aqui, né, mano? I love you too, Barry. Deu piadinha? You know he's going to be calling you every 5 minutes. Barry is man. Barry. I can always turn off the phone. What did I tell you? Text message from Barry. He says hi to you too. Alan, we're here. Come on, let's get back to the car. Volte para o carro. Aqui? We need to stop at the local diner to get the cabin key from the landlord, a Mr. Carl Stuckey. He's waiting for us. I'll go fill her up while you get the key. I'll pick you up here in, say, 15 minutes? Sure. Alan, thank you for coming here with me. I love you too. Go on. I'll promise to behave.
I'd forgotten there were still places like this. Towns where everybody knew everybody. Welcome to the Oh Dear Diner. Hi, I was wondering if you could help me. I'm looking for... Mr. Wake. Alan Wake. Oh, God! I am your biggest fan. I know people say that all the time, but I really am. I'm glad to hear that. Rose. Rose, I'm looking for Mr. Stuckey. Carl Stuckey? Carl? Oh, of course, Mr. Wake. He must have gone to visit the restroom. He'll be back in a moment. I can't believe it. I've got all your books. I got the cutout Será, moça, que você leu mesmo? when they took it out of the window. And you keep it here. Well, okay. Good for you. Beleza, e aí galera, encontre Cors Try the coffee. daqui. Just don't blame me when you Do fall me a in love. favor, Sonny. I could really use a tune right now. Coconut, number 6 in the jukebox. Pode ir pra que é I do nóis. it myself, but both of my legs have gone to sleep. Não, parça, pode deixar, mano. Já coloquei sua musiquinha já, mano. Are you serious? serious? Já coloquei sua música já. You disgust me. Call yourself a rocker. Unbelievable. Right. So much for a quiet vacation. Que da hora. O cartaz dele, mano. Ah, já sei porque caiu. Tá. É, você que tá vendo o vídeo aqui, a live caiu e eu fui lá ver. Foi os gatos que tirou o fio da internet. O gato que desligou o modem, tá? Só pra vocês terem uma noção. Foi os gatos que desligou o modem. O gato desligou o modem. Eu não acredito nisso. Vocês acreditam? Que o meu gato desligou o modem? Gato também é... Gato também é difícil, né? Meu Deus do céu. Gato é difícil às vezes, falar pra vocês, mano. Vou continuar jogando. Bom, e aí? Tem alguma coisa ali do outro lado pra gente pegar. Vamos lá? Tem algo ali do outro lado pra gente pegar. It does that. Get stuck. Yeah, you need to give it a good solid whack. You put the lime in the coconut, drink them both up. Just because we're Às vezes a gente se dá um tapinha funciona, né? murder you in your This is it. I've died and gone to hell. Ah, mano. Oxi. De 100 café com... You can hurt yourself in the dark. I think I can handle it, ma'am. I didn't want to wait. I wanted to find Stuckey, to get the key and get out as soon as possible. The waitress was giving me a headache. Overeager fans always did.
Hello? É foda, né? Mr. Stuckey? Carl couldn't make it. Unfortunately, he was taken ill. But I have the key for you and instructions on how to get to the lake. Okay. I wish you a good stay in my cabin. I'll come by later to check how you've settled in. And to meet your wife. I insist. Thanks. Ponto de controle alcançado, saia da lanchonete. Cauldron Lake is a special place. Very inspiring. O que quer dizer, moça? Isso é uma ameaça? Young man, you can hurt yourself in the dark. Eu não entendi. Even that sounds better than your singing. Are you all right? The Andersons, they're local musicians. We're waiting for Dr. Hartman to come pick them up. They wandered off from his clinic at the Cauldron Lake Lodge. Beleza. Bye, Mr. Wake. Mission accomplished. The key and the directions. My hero. I got some flashlights, just in case. Hey, wait! Mrs. Wake! Your keys! Acho que vai dar ruim. That diner was a real nut house. Can you believe this place? This would make a wonderful setting for a book. We're supposed to be on vacation, Alice. I'll figure it out when we get back home. Okay? Okay. We can talk about this later. Pat Main here on KBFF. I didn't want to talk about it. I wanted to bury my head in sand. Here's another one of my favorites to go with it. Once upon a time, I was a successful writer, but that was a long time ago. I hadn't been able to write a word in 2 years, not since my last book. And now the weather. It's gonna be a clear night, so you folks in the big city might want to look up every once in a while, see those stars winking down at you. It gets pretty dark out here, but they'll light your way. Meu Deus do céu, a musiquinha. A gente tomar uma flag, tomar strike no Twitch. Você tá aí, mano? Você tá aí, mano? Você caiu, mas você tá aí ainda, mano? Fala aí pra mim. Fala aí pra mim, bebê dela. It's gorgeous, Alan. It's something, all right. Don't worry. I'll get you inside safe and sound before it gets dark. And I've got the flashlight. Da hora, mano. Alice had a phobia. The fear of darkness. I wanted to make sure we were inside with the lights on before sunset. Here we go. Let's take a look inside. It's dark in there. We need lights. Can you figure out how to get the power on, honey? Sure thing. I'm on it. Galera, eu muto pra vocês ouvirem o desastre que é, mano. The power cable goes to that shed over there. Aqui, você acha? Aqui, você acha, ô pessoa? An old generator had been connected to the power cable. Respeita o moço, patente alta. Igual de grosso. The lights are on. Good work, honey. I'll freshen up a bit and start settling in. Beleza. Okay. I'll look around a bit. Sure thing. Have fun. Have fun, bitch. Usando, galera, pelo amor de Deus, mano. It was a beautiful place. I told myself I could rest here, sleep here, and forget about my work.
você quiser saber qual câmera eu tô usando... I thought we could be happy here. Super recomendo. Super recomendo. E... Mano, como você foi parar aqui, irmão? Me surpreendeu, tá? Não esperava tudo isso, não esperava uma qualidade tão boa. The island had once been the site for a love story. Maybe it would be that again. Pra dentro, porque nossa missão é pra ir pra dentro. Pode mexer. Honey? A shoebox filled with books by Thomas Zane sat on the shelf. I'd never heard of him before. Cadê a moça? Cadê nossa esposa, velho? Ah, o bagulho de café colecionável? Vixe, moça. Cuidado com a surpresa aí que a Twitch pode me dar ban, tá? Surprise! Alice? What is this? I guess I have a small confession to make. I thought maybe you could write here that a change of scenery would get you past... Damn it, Alice, everyone keeps... Hey, just hear me out. There's a local doctor, Dr. Hartman. I read a book of his. He has a private clinic here. He specializes in helping artists. Maybe... So now you want to get me committed? No, it's not like that. That's not... Alan? Alan? Just don't! I don't want to hear it! God damn it, Alice! God damn it! I knew she wouldn't follow me in the dark. I needed some time alone to think things through. Damn it. Alice? Alice? Alice! Ixi, Alan, melhor você correr, mano, que a Maite tá em perigo. All the lights were out. Alan! Where are you? Help! Alice! Help me! What the hell? Ixi, Alan, corre, mano, a Maite tá em perigo. Morreu, mano. A Maite já era. A Maite foi de comes e bebes, Alan. Oh, não! Pula! Olha só, ó. Keep going, Alan. Wake up. Alice? É o maior goleiro do Brasil, Rafael. Puta que pariu. Waking up in the crashed car felt like I had woken from one nightmare and entered another. I couldn't remember how I got there. All I knew was that something terrible had happened to Alice. The phone was dead. I'd have to find help on foot. Bom, vou matar a da Maite, mano. Among Alice's things was a book, The Creator's Dilemma, by a Dr. Emil Hartman. Seeing the book brought back my fight with Alice. I didn't like it, and I didn't like the guy's smug face on the cover either. Tem uma coisa pra trás? Não. Falar pra você que o jogo tá interessante até agora, cara. Eu tô gostando. Tá bem interessante. The gas station was my best bet. They'd have a phone I could use. It looked like a long hike through the forest to get there. Vai ser mesmo, mano. Shhh, vai dar ruim. Ah, dá pra gente descer aqui. Damn. Caraca, cara.
Nosso carrinho já foi. Mano, onde a gente tá indo, velho? Hello? Bom, pelo que eu entendi da história até agora, que os personagens que ele cria vai atrás dele pra matar ele. Foi o que eu entendi até agora. The loose sheets of paper were pages from a manuscript entitled Departure. That was the name I planned to use for the next novel I had never gotten started. I was named the author. I hadn't written it. I couldn't remember writing it. In the scene on the page, the hero was attacked by an axe murderer in the woods at night. Vai, Pedro, canta assim comercial. São Paulo, ole, ole, ole. São Paulo, ole, ole, ole. São Paulo, ole, ole, ole. A Independente tá aqui. E nós viemos te apoiar. Porque São Paulo é sentimento que jamais acabará. São Paulo, ole, ole, ole. Me empolguei, desculpa. Focar no jogo, vai. The lights up ahead were a good sign. Maybe I wouldn't have to hike all the way down to the gas station to Tá, a gente tem que chegar lá então, né? Vai dar certo? A gente não sabemos. Meu filho. Anybody there? Ah, tá. I've been in an accident. Hey! Hey, you! Phil! There's been an accident. I need help. Listen, I need to... Premium cabins for rent in... Oh, hell. Carl Stuckey. Pleased to meet you. Non-refundable reservation deposit required. Vai dar merda, mano. Vamos correr, filho, porque tá... Vixe. Dá merda isso aí, Alan. Corre, Alan. Departure by Alan Wake. The man turned to face me. His face was covered in shadows. It was hard to make him out in the darkness of the forest that surrounded us, but the axe he lifted was plain to see. It glistened with the blood of his victim. He grinned madly. The shadows were alive, distorting his features. It was a scene from a nightmare, but I was awake. The Taken stood before me. It was impossible to focus on it, as if it stood in a blind spot caused by a brain tumor and eye disease. It was bleeding shadows like ink underwater, like a cloud of blood from a shark bite. I was terrified. I squeezed the flashlight like my life depended on it, willing it to stop coming any closer. Suddenly something gave, and the light seemed to shine brighter. Que bom que ele fala, né, mano? Ixi. I had to figure a way out of this. Any second now, and Stucky would be knocking on the door with his axe like Nicholson in The Shining. É claro, porque você vai entrar numa casa e que logo de cara tem uma lanterna.
Tá bom, só porque o jogo quer, né? Yes. It's Bright Falls Sheriff Station. How may I... Hello? Reuben! This is bad. Nossa, mano. Cadê ele? Cadê ele? The bulldozer had gone over the cliff with the office. I hoped Stucky had suffered the same fate, but I wasn't planning on staying to find out. Bom. Morreu. I'd never fired a gun outside a shooting range, and now I just killed someone. Or something. There were no bodies. They just disappeared. If I was dreaming, it felt real enough to make me sick. Cara, você pode crer que isso aqui não é uma pessoa, mano. Eerie hand-painted graffiti was revealed by my flashlight. Someone had hidden a chest of supplies near it. Já achou outra coisa. Tem aqui. Nada. The dark forest was the last place I wanted to go, but I had no choice. I had to get to the gas station. It's rabbit season. Caramba! Morreu? Caraca, velho. Foi fácil, velho. E pra gente entender como vai rolar o Alan Wake 2, a gente tem que zerar o 1 também, né? When I saw the river below, something uncoiled itself inside my head. I realized that I'd have to find a way across. I didn't even want to look at the water. Beleza. Onde a gente vai? A gente vai pra lá porque eu acho que é o caminho certo. Certo, é o certo, é o certo. Bom, a gente não deu certo com o que nós queríamos fazer, né? Então. Ah, a gente parou aqui. O que que... What the hell was that? Boa pergunta, meu parça. I saw the river below. Something uncoiled itself inside. Ai, cacete, não é possível.
Não é possível. Não é possível que eu caia no mesmo lugar 2 vezes. What the hell was that? When I saw the river below, something uncoiled itself inside my head. I realized that I'd have to find a way across. I didn't even want to look at the water. Será, mano, que você não queria mesmo? Olha. Olha, tem uma garrafinha aqui. Eu tô do lado certo? Cadê? Eu não tô vendo, mano. Out there, in the dark, stalking me. Também não faço a mínima ideia se eu tô indo certo. Beleza. Nossa, não era pra usar essa arma. Beleza. Vamos pra lá então, né? Nossa, eu acho que a nossa missão é pra lá. Galera, se você estiver vendo isso no YouTube, mano. Galera, se você estiver vendo esse vídeo, mano, deixa seu like, comenta, compartilha. Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, tá? Notificações e é isso aí, galera. There was no power. There was bound to be a generator somewhere at the logging site. Eu acho que isso vai dar certo. O cara acha que isso vai dar certo. Tá algo aqui dentro? Não. Eu tenho uma garrafa aqui. Beleza. With all this forestry equipment around, there had to be something I could use to reach the top. Será, mano, que você consegue? A gente poderia entrar nesses caminhão também, né? Mas não dá pra gente entrar nesses caminhão. Acho que tem. Opa, que filho da mãe. Filha da mãe. Esse cara é filha da mãe, cara. Aproveitar por aqui. Eu acho que dá pra gente entrar por lá, na verdade. I heard them before I saw them, swooping down from the sky and screeching as they came. I spun around just as the cloud was upon me. For an instant, I stared into 100 dead eyes, black pearls glittering in the darkness. I raised the flashlight and the swarm exploded like fireworks. Feathers burned, turned into ash. I couldn't hear my scream above theirs. Barry Wheeler was bouncing off the walls. He jumped on a plane after his calls were ignored by both Al and Alice for several days. It could mean that they were both on a second honeymoon, but Barry didn't buy it. Al had been way too unstable for that, not sleeping, messed up. Barry had years of experience dealing with Alan Wake, and he couldn't ignore it. Something was wrong. Barry Allen, isso é fogo, mano.
Oh, papai gosta, hein? Isso, meu, papai gosta. Agora eu quero que vocês venham, mano, que eu quero testar uma coisa, vem cá. Forestry equipment around. There had to be something I could use to reach the top. É, mano, o nome dele é Alan, caralho. O nome do jogo é Alan Wake. O nome do cara é o quê? Alan Wake. Vai, Pedrão, canta assim comigo. Sou tricolor, nunca fui rebaixado. É, Pedrão. Quando eu tivesse aí, queria fazer uma pergunta pra ele. É, encontre o gerador, tá? Vamos focar na missão. Eu acho que o gerador é aquele ali, mano, mas... Não, isso não é um gerador. Isso é um gerador? Não, isso não é um gerador. Onde eu posso encontrar um gerador? Sou tricolor. Sou tricolor. Sou hexa brasileiro. Não alugo o estádio. Aqui. Ah, respeita o pai. Respeita o pai. Respeita o pai, moleque. Se eu respeito o papai, vai. Alcance o caminho. Como que eu vou subir lá em cima, cara? Ixi. Ixi. Alcance o caminho acima. Como que eu vou alcançar? Ah, respeita o pai, né? Respeita. Cadê a escada? Aqui. Sabia que essa escada ia ser útil pra alguma coisa. Eu não sabia que era isso, né? Eu sabia que o bora ia ser útil. Já chegamos lá. Não chegamos, mas estamos quase lá. Vou entrar aqui dentro. Well, I was just outside for a breath of fresh air, and what a night. I know most of you are probably in your beds by now, but if you're still up and around, take a moment. Step outside for a spell and breathe in deep. The weather's absolutely... Beleza, nossa missão é pra lá. Eu já abri o caralho da porta, gato. Pelo amor de Deus. Estatísticas. Quantas mortes? The gas station was closer now. Its light welcoming in the darkness. Paul makes the best dogs in the state. Belly Burster is the best with no coat. Monster Dog is second best. The famous dog is...
Deu certo, pelo menos. Vai, vai. Sou extra brasileiro. Ih, corre. Vai, vem. Isso. Corre que é melhor pra você, Alan. Zalazuca de Brazuca. Esse cara é um filho da puta também, né? Meu Deus do céu, vai embora, Alan, antes que dá merda, mano. Filha da polícia, velho. Cadê? Filha da mãe, velho. Oh, mata seu rabo. Oh, isso vai dar ruim, Alan. Oh, isso vai dar ruim, Alan. Mas o jogo me mostrava pra ir ali. Bom, já que ficou salvo aqui, a gente continua aqui no próximo episódio. É isso aí. Fui!